Muy buenos días a todos. El día de hoy estamos celebrando este evento, Insurtech México, donde estamos respecto de sandbox brasileño. Agradezco mucho a la barra que me haya permitido estar en este foro. Es mi última sesión como coordinador. Agradezco mucho la participación de nuestros expositores brasileños. Tania, agradezco mucho que me hayas ayudado a integrar este equipo de un tema tan rico y que creo que finalmente terminará siendo el futuro de los seguros. Este foro nos hemos esforzado por tratar de tener siempre temas de relevancia y temas de primer nivel. Y obviamente temas que son siempre novedosos. Si no tienen inconveniente, iniciaremos en adelante ya con nuestro subcoordinador, Patricio, para que haga la presentación de Tania, que es nuestra expositora mexicana. A la orden. Pues si no hay algún otro comentario, empezamos presentando a Tania. Tenemos el placer hoy, como dijo Julio, de tener a Tania Rojo, que es una abogada con más de 20 años de experiencia en el sector financiero mexicano. Es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde estudió la licenciatura en Derecho y la especialidad en Derecho Financiero. Y actualmente se encuentra cursando el diplomado en actualización contractual en la Universidad de Anáhuac del Norte sobre temas de contratos inteligentes y blockchain. Tiene una larga carrera, bastante fructífera, y nos da mucho gusto que nos pueda acompañar hoy. Se ha desempeñado como subdirector jurídico y subdirector de riesgos operativos, control interno y continuidad de negocios en AXA México. También ha sido director jurídico de Bupa México y de S&P Global Ratings para México, Panamá y Colombia. Y comenzó a incursionar en el mundo Insurtech y de tecnología aplicada en los seguros como Senior Legal Counsel en Assurion, líder mundial de diseño y administración de seguros y servicios de garantía extendida para celulares y dispositivos IoT. Y desde noviembre del año 2020 se desempeña como Head of Legal Counsel en Super MX, una Insurtech mexicana única en su tipo que opera bajo autorización de agente mandatario y pioneros en el diseño e implementación de seguros paramétricos y otro tipo de seguros que son distribuidos en su plataforma tecnológica. Y bueno, además de todo esto, es secretaria y miembro de la mesa directiva de la Asociación Insurtech México. Entonces, le damos la palabra a Tania. Muchísimas gracias, Patricio. Pues para mí es un gusto poder estar con ustedes aquí en la barra y poner sobre la mesa un tema tan rico, tan prometedor, con tanto potencial, que creo que tenemos que generar la conversación. Y para ello he invitado a 3 colegas nuestros que están en Brasil. Voy ahorita a presentarlos para que nos platiquen sobre su experiencia y la experiencia de la implementación del sandbox regulatorio, o como le llamamos en México, los modelos novedosos, y entender cómo es que están operando en un país latinoamericano muy similar al nuestro, y cómo están recibiendo estos beneficios tan importantes que puede traer en este caso, el sandbox para el ambiente de tecnología y de innovación en los seguros. Entonces, el día de hoy nos acompaña Giovanna de Almeida Silva. Giovanna tiene una amplia experiencia en la asistencia a clientes, en asuntos relacionados con el mercado de seguros y reaseguro. Su práctica comprende la redacción y revisión de pólizas de seguro y contratos de reaseguro y la respuesta a consultas diarias relacionadas con la materia de seguros y reaseguro. También tiene un enfoque especial en fianzas y seguros de responsabilidad civil, asistiendo a sus clientes en asuntos relacionados pues, con estos temas, así como en procedimientos de ajuste de siniestros, asuntos de sandbox regulatorio directamente con la SUSEP, que es el regulador de seguros en Brasil. Asiste a los clientes, como les decía, en consultas sobre estos temas y procedimientos regulatorios para la obtención de autorizaciones. Ella es también licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho Ribeirão Preto. ¿Lo dije bien?
That's right. De la Universidad de Sao Paulo. Tiene un posgrado en Derecho Administrativo por la Universidad de San Pablo y un MBA de Legal Management and Insurance Contracts and Innovation por la Escuela Nacional de Seguros, que estará completando en el año 2023. Ella actualmente colabora con el despacho Matos Filho ¿sí lo dije bien? Matos Filho. Matos Filho. Matos Filho. Filho, en Brasil. Muchísimas gracias, Giovanna, por estar aquí con nosotros. Thank you very much, Tania. It's nice to meet you all. Nice to meet you again. También nos acompaña Diego Lafredi Cádiz. Él tiene experiencia en la revisión también de seguros y asistiendo a clientes y especializándose en temas de seguros y reaseguros y temas regulatorios, incluyendo la obtención de las autorizaciones para actuar en Brasil en sandbox regulatorio ante la SUSEP. Su práctica se enfoca en asuntos de control interno relacionado con el mercado de seguros y pensiones privadas y en asistir a clientes en temas del día a día, junto con los otros despachos del equipo, en viendo temas de operaciones y terminación y transferencias de planes de pensiones privados. Él es ingeniero mecánico por la Universidad Magua de Tecnología y tiene también una licenciatura en Derecho por la Universidad Anmebi Morumbi. Espero haberlo dicho. Anmebi Morumbi, sí. Haberlo dicho bien. Y también Diego colabora con el despacho Matos Filho en Brasil. Muchísimas gracias, Diego, por estar aquí con nosotros. Yo que agradezco. Espero que nosotros vamos a poder contribuir con las informaciones, las experiencias que tenemos con el sandbox aquí de Brasil. Muchísimas gracias. Y bueno, finalmente nos acompaña y es un lujo y un honor tener a Analia Brum, quien es actualmente Head of Legal and Compliance en Justos, que es justamente una aseguradora que está operando bajo la autorización temporal de sandbox regulatorio en Brasil. Ella colaboraba antes en Matos Filho y ahora se une al equipo de Justos, y que pues qué mejor que ella nos platique estando dentro de una sandbox. Ella es abogada, ella tiene un máster en Derecho Público por la Fundación Getúlio Vargas y es especialista en Derecho Corporativo también por la Fundación Getúlio Vargas y es miembro de la Asociación Insurtech brasileña. Y pues qué mejor que ella para estar con nosotros para platicar. Entonces vamos a dar paso, voy a hacer la presentación. Regálenme un segundo para que pueda empezar yo a compartir mi pantalla. Denme un segundo, ya saben esto de la tecnología. Luego no nos... Listo, y regreso para acá para compartir. ¿Se ve la presentación? Nada más quiero confirmar que estamos viendo la presentación en pantalla. Sí, sí se ve. Excelente. Ok, entonces vamos a, para dar una breve introducción, este es los diferentes temas que vamos a estar platicando esta mañana. Y pues yo quiero empezar platicando sobre qué es un sandbox. Dónde surge y a grandes rasgos ponernos en contexto sobre qué vamos a entender como un sandbox regulatorio o también como le llamamos en nuestra regulación fintech, un modelo novedoso. El sandbox o un ambiente regulado de pruebas, que es como inicialmente se visualizó, no es más que un mecanismo que la regulación encontró de forma diferenciada para poder impulsar la innovación en los mercados. Y la razón principal es que la realidad tecnológica se vuelve muchísimo más rápido que la capacidad que tenemos para actualizar la normatividad. De manera que era importante tener estos ambientes de prueba donde pudiésemos encontrar la forma de tratar de ir al mismo ritmo que el crecimiento de la regulación normativa.
Y entonces se crean estos espacios, y creo que algo importante es que dentro de lo que fue la conceptualización del sandbox es que este espacio de pruebas no solamente es para las compañías que aplican, también lo es para el regulador, ya que dentro de este espacio es que el regulador se va a poder también dar cuenta de cuáles son estas innovaciones, cuál es la tecnología que se está dando y generar los cambios y los ajustes necesarios en la regulación para quitar cualquier tipo de obstáculo que no esté permitiendo la entrada de la innovación en el sector financiero. El Reino Unido fue el primero en conceptualizar este sandbox regulatorio y de introducirlo en su regulación como el Regulatory Sandbox en el año 2015. Realmente es muy jovencito y lo definió como un lugar en donde las empresas podían probar productos, servicios, modelos comerciales y mecanismos innovadores sin las complicaciones normativas que en ese momento estén vigentes. Entonces, así es como surge el sandbox en Reino Unido y pues dándoles una breve semblanza de 2015 que inicia Reino Unido. México fue pionero en cuanto a la publicación en el año 2015 de la ley FinTech, ya incorporando el modelo novedoso en nuestra regulación. Aquí voy a hablar solamente de lo que son seguros. No tengo el dato para otro tipo de mercado, pero para seguros sí lo conozco. Y pues bueno, vamos a ver que de que se publicó en el año 2018 y posteriormente, dentro del plazo que la misma ley FinTech otorgó a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, se publicó el título 41 de la Circular Única de Seguros, pues al día de hoy hemos tenido prácticamente 0 rondas, 0 sandbox operando y 0 empresas ya con una autorización definitiva, que son los dos pasos. Vamos de una autorización temporal, que es el sandbox, a la autorización definitiva. En el caso de Brasil, ya cuentan con 2 generaciones. En la primera generación, vemos que al día de hoy tenemos 10 compañías ya operando. En la primera edición hubo 11 proyectos seleccionados y 10 autorizados a operar. Y en la segunda generación se presentaron 21 proyectos y una fue autorizada. Y hoy ya hay una nueva aseguradora que surge del sandbox ya con una autorización definitiva, y vemos ahí que nuestros compañeros nos hicieron favor de compartir y que yo también haré lo propio, poderles compartir la regulación brasileña de cómo dentro de las disposiciones administrativas que ha emitido la SUSEP, pues hay un ambiente muy claro, muy pormenorizado de cómo ir operando el ambiente del sandbox. Se ha dado la palabra a Giovanna, Malia, Diego. I don't know who wants to start. ¿Quién quiere comenzar? Para que nos platiquen más sobre su proceso. I will start if Analia does not want to make any comments. But to enter in the sandbox environment in Brazil, companies must apply to a selective proceeding. So the applicant companies present their projects to SUSEP, and SUSEP selects and analyzes the first projects submitted that meet all the requirements and reach the minimum score up to the defined number of slots that are filled. So the last 2 public notice, and by public notice, I mean edital, convocatoria pública, I don't know how, do you understand this term? Convocatoria pública. Pública, there were 10 slots, but SUSEP also had the power to approve more applicants. So in the last selective proceeding, 21 companies were approved, had their projects approved. And to be eligible, the applicant must present an innovative project that is the one that involves the development of a product and or a service in the insurance market, and that's offered or developed from new technologies, methods, procedures, or even existing technologies that are applied in different ways. The product also must be offered by remote means
which are by mobile, internet, or even telephone. And so insurance do not need to fill an insurance proposal physically. The product or the service must be in a development stage compatible with the expected date to grant the temporary authorization, which means that it has to be a more mature project, not only an idea. It has to be in a development mature phase. And the coverage term for the product, the insurance, shall be up to a month long, but also can be intermittent. And by intermittent, we understand that you can hire insurance for 1 hour, 2 hours, 1 week. And the premium payment must also be charged on a monthly basis, and maybe charged differently, of course, for the intermittent coverage. Giovanna, okay. This way of these guidelines that the regulator imposed to this kind of products, it's because it is a temporary authorization. So they don't want to have this long insurance that lasts too many months or years. So they can only sell coverage per month or per day or per hour. Son seguros limitados en tiempo porque tienen una autorización limitada, ¿correcto? I believe so. And more than that, I think it's a way to protect the insured, the consumer, the customer, better saying, for, you know, precaution insurance that that has a too long coverage or has a premium that's a large amount, pay a large amount of premium. So I think there are these two perspectives that SUSEP thought when decided to go with this model. Okay. So for the selective proceeding, applicants must also present to SUSEP a business plan containing a presentation of the company, its mission and goals, the financial projections, the innovation they're aiming to apply, as well clarify the problem to be solved and the risks to which their customers will be exposed, and also a plan to soften any damage that may be caused to its consumers. And the product, as we said before, has to follow certain limits that are established by SUSEP in this public notice, this convocatória pública. We'll talk more about that later. And a temporary license will be 36 months long without extension. And the beauty of Sandbox is that these companies must comply only with the rules applicable to the sandbox, as well in the law and the regulation that are mentioned in sandbox rules. So it's a more simplified regulation. They have to follow certain rules that are prevention of money laundering, cybersecurity requirements, and they also can follow simplified prudential rules, so they have diminished regulatory costs. And the data shared with SUSEP is through API. They use API technology, which permits a very fast contact with the regulator, and also permits the regulator to watch their operation very closely. Giovanna, una pregunta. ¿Las reglas de prevención de lavado de dinero se aplican totalmente sin modificación? Totalmente. Ok, no se ajusta. Okay, the same rules. The same rules applicable to the traditional insurance companies in Brazil.
Okay, I don't know, for us, an instant, I could believe that they adjusted to make it a little bit easier or a little bit relaxed because the kind of risk they are taking. SUSEP, Brazilian insurance regulator, has a concern, a great concern with money laundering. I don't know if we had the same experience in Mexico, but here it's something they want to avoid in very all costs. Mm-hmm. Okay, perfect. I think we are more or less in the same situation. One thing in the last Yes. slide, another thing that is interesting to notice in the case the use of this API technologies, Mm-hmm. it shows us in some ways the other side of the sandbox, because SUSEP chose to use API because it can provide better follow-up on what is happening every day on these companies, because the usual model that SUSEP, the Brazilian insurance regulator, use to accompany this, all the insurers, is a bit more bureaucratic. You have to fill forms, even though it is digital, you can present it through SUSEP's site. This is something they are also using the sandbox to test a new technology that will reduce the costs for SUSEP and for the insurers to make the regulation work. So this is the other side of the sandbox. Not only the companies are testing different products and new technologies, but the Brazilian insurance regulator is also using this environment to test new technologies. Excellent note, Diego, because as I said at the beginning, this is a great opportunity for both to test, for the regulator and the companies. And in Mexico is more or less the same. We have these different regulatory reports that that the insurance company needs to send to the regulator, but they are bureaucratic, they are very square, and I think APIs could be a good option to the transfer of the information, and it's already in our regulation. So I think we need to take more advantage of that. Okay, let's move then to the next one. Okay, here I present the limits to operate in Brazilian insurance sandbox. These limits were foreseen in the last public notice SUSEP published. So it may vary depending on if we had the 30 edition, probably these limits will be different. The first one regards the insurance lines that are permitted. And as you may see, it's more focused on retail insurance, which we call here massificado. Then we also have, SUSEP also established a limit for the amount covered by the insurance policies. And lastly, there is a limit regarding the number of risks that can be subscribed to the sandbox insurance companies. And in other words, up to 150,000 items can be subscribed. And the insurance company can request SUSEP to increase this limit, but there is a discretionary decision. SUSEP may allow or not to subscribe more items. And so it's a very limited operation. It's a test environment. Giovanna, just to talk about more or less the same amount, 150,000 reales, how that in dollars, how much it is? Dollar today is something about 5 reais. So I believe it would be something close to 50,000. 30,000, 50,000. $30,000. 30,000, you're right. 30,000. He's the engineer here.
quick math, solutions. Okay, perfect. Thank you. Just to be aware of the amount. And now we can, here in Mexico, we can do the exchange rate to pesos, and we are going to be there. Okay, thank you. Here we present what it's like a picture of the proceeding for participating in the sandbox. And as you may see, what is important to mention here is that the proceeding has two phases that are separated. So we have the selective proceeding when the applicants only apply their projects. And then we have the granting of the temporary license after the project is selected. So does not, if this company's projects are selected, it does not mean that there will be granted this temporary license. There are separate proceedings. This proceeding takes about 12 to 14 months. It depends whether SUSEP requests additional information or not. And that's, I don't know if you have any questions here, if you want to know a little bit more of the proceeding, but I think these are the highlights. Yeah, so if we are talking about maybe 60 plus 45, 105. We are talking about 4 months since the first request until it is operating. 4 meses, más o menos? No, because SUSEP often requests additional information. So in our last experience, for you to know, the last selective proceeding started by August, no, I believe July. And we only have one new sandbox insured that obtained the license, which so it took more than a year. Tanya, if I can add here, we could see a change in SUSEP's behavior from the first edital to the second one, because in the first call, SUSEP approved the applicants very quickly. But then I think we had some carries or matters, because from the first call, only one insurance sandbox was like really operating, could develop the company, and that's the same one that turned into a traditional or a full license insurance. So what I'm seeing is that in this second call, SUSEP is being more, I don't know the word, but more careful about things and more specific. But to summarize, SUSEP is willing to understand and to know and to have a strong business plan, an innovative product, and also a strong financial capacity. So this took a little bit more this year for SUSEP to understand, especially venture capitals, insurance companies, because it's very new to our regulator. Because if you think about the control chain, it may not be in Brazil. So I'm seeing that it's taking a little bit more time, because now SUSEP understood what happened in the first call, and SUSEP has more questions or like more information now. So I think in the first call, we could say that took from 4 to 6 months to be approved, but this year is taking longer. It's like more than a year, because SUSEP's willing to know the control chain, where is the capacity, and we have more venture capitals now. So I think it's a
behavioral change from the first one to the second. Yes, the regulator wants to be sure who is investing in these companies, but in the other side, they need to be more open because the capital and the technology may come from outside the country. So they need to find this balance between accepting and welcoming these capitals because they are carrying out the technology and the innovation, but as well to keep the control and to be sure, because I know that is one of the rules that the financial sector has in Brazil, that they want to have the control of this kind of companies in the country, not outside. So that, but at the end, yeah, I can notice that in the second round, there was so many companies that applied, but only one was approved. So, yes, because up I to think this moment, because what happens, it's 3 steps proceeding. The first one, you send to SUSEP only your business plan and your product conditions. If SUSEP understands that innovative product that it will solve or fix some market issue, SUSEP gives the first approval, saying, okay, you are approved for start the sandbox proceeding. Then we have the second phase, which is this prior approval that we do have this for traditional insurance in Brazil, that SUSEP will check the financial capacity, who are the controllers, who will be the directors. So SUSEP analyzes this all and give the prior approval saying, okay, now you can draft the document, start the company, and give back to me for the final approval, because I want to see if you did exactly what we agreed. So, for example, Justus, we already filed the final approval, but it's taking a little bit more time. Also because SUSEP don't have a lot of work phase force now, so it's a little bit more slow, not as smoothly as we hoped. But I think in 2 or 3 weeks or maybe a month, it will start getting more approvals because most of the applicants are in the final step of the channel. So they could be more than one. Yes, and I believe it will. It's only taking a little bit time because we have 21 products approved, but now we are getting the insurance approved. Okay, perfect. Thank you so much. It is important to just say that the 21 that we said on the first slides refers to these projects that received the authorization of the Brazilian insurer regulator to go for this authorization to operate within the sandbox. Okay. When we say that only one has been approved so far, it is a consequence of this period SUSEP is facing of slowness, if we could say. It doesn't mean that they were not approved, that these projects are not ready for that. I believe almost all of them are in this final phase, which means they were approved to be a part of the sandbox, but they are still in this process of obtaining the license. It's the final goal, the final green light to operate. So we need to be aware of what is coming. Yes, it is possible that in the coming month or couple of months, this number will go from 1 to 10, maybe. It's also depending on how fast SUSEP will operate in this coming weeks. Okay. So it's not the case that from 21 just one, that something inside the SUSEP happened and suddenly he said no more. Okay, this is just about the administrative procedure and to meet all the requirements to release this temporary authorization. And we are talking here about only the second edition. So we had the insurers that already approved
10 insurance companies that are approved from the first edition. So now we have 11 new insurance companies in the market. Excellent. Excellent. So that's what I like. And about 20 the more model. to go. Okay. And considering that we are talking about from 2020 to today, so we have in 1.5 years, something like that, 11 new insurance companies in the market. And with innovative products, with innovative ways of selling and promoting the insurance, that's what it's great to see different products and different coverage, and the main benefit is to the consumer, who has more options to choose. So that's right. That and sounds great. One of these sandbox insurers already become a traditional insurance company. It's named Peer. They are from the first edition of Sandbox, and they're already able to convert their license to a permanent license. And the technology they used is that they are able to proceed with the adjustment proceeding, a regulação do sinistro, in 30 seconds. They have a technology that is able to do that and to identify any frauds. But they operate with mobile insurance, so it's mobile more insurance, right? Yeah. And car insurance as well, auto insurance as well. Okay, it's mobile and automobile. No. Mm-hmm. Okay, in 30 seconds they are paying. I don't know if the auto are like encompassing these 30 seconds, because I think the claims proceeding of an auto takes a little bit more time. But for the mobile, we are sure that they do this in 30 seconds. Yeah, but we are talking about that maybe using the technology, they can fulfill the photograph and all the information through the... Yeah, I can give you context about this, because in Justos, we work with auto insurance as well. So we do all within our app. You enter in our app and you go to our funnel. We use telematics to measure how good you are as a driver. And if you are like a conscious driver, we give you a score, and your price is more expensive or cheaper as you are, as your behavior as a driver. Then if you got a climb, you do everything in the app. So the inspection, you took photos and from using the app, and we review, etc. If you have a claim, you also use the app or call us. We took then we took the photos, and we do all of this by a remote channel. So it's really fast, I would say. Analia, do you mind if I ask you how much time it took for you to issue the insurance policy? Do you have a technology that yes, it's all automatic now. So when the person, because we have the funnel, so you enter and we give us some information, of course, about your car, documents, who will be driving, and then you give the credit card. When you finalize this, it's like, I don't know, hours. You receive the policy in your email, because it's all automatic. It took a little bit time before the purchasing, because the user has to drive 80 kilometers to receive the a rate. score. Yes, score, the score. But it's our users usually takes from 3 days to 1 week to finalize the 80 kilometers. So it's fast. And then they receive the score, and you can issue the policy. And for example, if you receive a score of 90 points,
you receive as well a discount in your price. That That's sounds amazing. very good. Very good. Yes. But Now- we use telematics, so the user gives us permission to assess their localization and the mobile, and we measure curves, acceleration, if the person used the cell phone while driving, something like this. Okay, and if suddenly, and this is just about your product, how it works. This is an insurance for the car or for the driver? The coverage for the car, it's for the driver, because we measure how the driver behaves. But we also have coverage, for example, to third parties, that in Brazil, you can structure both ways, for the car or for the driver. So my third party coverage, it's for the car. It doesn't matter who drive. If we receive a claim that, oh, I crashed my car and the other, then it's to the car. Okay. So it depends a little bit on the coverage. I have a question, Amalia. Let's believe, or let's suppose that Justo wants to be a common insurance. This sandbox was an opportunity for them to get into the market without fulfilling the whole bureaucratic. So which is the advantage? Let's imagine that they don't have the sandbox. For Justo was the difference to be in the market offering this kind of product. So without the sandbox, it wouldn't be that easy or that possible to be in the market. Okay, yes, and I'll give you some information. But okay, what's the advantage of being a sandbox insurance and not to apply for a full license? The full stack, as somebody used to call it. So we have some, for example, for new players, it's easier to enter into the market by using sandbox, because we don't need to follow all SUSEP's regulations, only two. So I have a regulatory cost, my regulatory cost cheaper. Also, the capital that you must achieve to be an insurance company in Brazil, it used to be 15 million. And as a sandbox, with 1 million, you can apply of corporate capital. So it's huge difference. Huge. But I'll tell you what, Tanya, we are now operating in the market as MGA. So nowadays, because our license was not granted yet, but I do have my product in the market, in the Brazilian market. I'm already testing my thesis. And how I do this? Maybe with a, let me guess. So you have an insurance that is fronting the product and you are the MGA? Yes, let me do the clarification. Solo quiero aclarar, el MGA es el símil a nuestro modelo de agente mandatario en México. Just to put in context, what is an MGA? And in Mexico, it's called agente mandatario. Okay. So now we are operating as a agente mandatario. We do have an insurance company as a partner. But the role that this insurance company it's to, of course, keep the risk, but all the products, all the risk subscriptions, all the claim handling, we give to them. It's like our product. So we operate now as an MGA while we wait our license as a sandbox. And then we will turn into an insurance company, but with limited regulations, limited duties, let's put this way, until we are like, no, now we are working well. We have our product market fit, because as a Insurtech, it's the whole thing is like, okay, I have an idea, but now I have to test in the Brazilian market, adjust something, like find my product market fit.
to get the full stack license. Excellent. And let's talk about the future. And I think this is this slide. After these 36 months, what is going to happen with all these companies that were working with this temporary authorization? What is going to happen with them? So I don't know if you have a slide and you want to show you, but we have some ways to follow. You can apply for the full or stack insurance company license. And if you do this within these 36 months, you have what we are saying like a fast track. It will not take so long as it would if you are like at the beginning of the application. So you need to send a new business plan, like within the 5 years projections, and show your financial capacity to, because of course we do have a segmentation in Brazil, like S1, S2, S3, S4 types of insurance. But probably you have to have more corporate capital to operate as a full stack, to demonstrate this to SUSEP. This is the way that some of the Insurtechs will follow. For example, Peer did this before the 36. Peer is the one that already received yes. the final authorization. Peer. Yes. But you can also say, okay, I tried, but doesn't went well, or I'm not sure if I wanna keep this way. Your license terminated. You have a short runoff, because remember that the coverages are not like long tail products. So within a few months, you can like terminate your operation, or you can say, okay, it went good, but not so good. I don't want to be in this market, but I can like sell my portfolio to another insurance company. Okay, so what I want to know, if in this period it is noticed that the main obstacle is maybe a regulatory issue, that where this issue disappeared because this temporary authorization, what is going to happen when you apply to the final one, but nothing changed in the regulation? This advantage, how you manage it with the SUSEP, you can negotiate with them for your final license to have, I don't know, maybe from the regulator to say, okay, you can continue not meeting this requirement, because there is some obstacles in the normative, in the regulation, that it's not about corporate governance or about the capital. Maybe it's something in the procedures, maybe it's something in how you are operating. But when you become a full stack insurance, now with the final authorization, it is supposed that you should meet all these requirements now. But let's suppose that exactly that is the obstacle. How to manage it? Okay, so how SUSEP manages? Because before, I think it was before launching our sandbox, SUSEP changed its regulation about the insurance company, establishing levels. So depending on your, let's say this way, relevance to the market, that's measured by a percentage of the premium collection, or actually it's the impact that you have on the market. The risk, the concentration, the market share, and depends on the market share. You be fit in one level. For example, you are your company is an insurance labeled as S4. S4 insurance company must comply with not a limited regulation, but a more smoothly regulation. For instance, you don't have to have an audit committee.
within your structure. But if you have a huge market share and the impact you'd cause in the market if you fail somehow, then SUSEP, you supervise you closely, you have more obligations, more, for example, you have the audited committee, to give an example. So our regulations like adapt to the impact your insurance company may cause to the market if something goes wrong. So here that we have this example that went out from the sandbox is now a SF3 insurance company. So of course they have to comply with the regulation now, but it's not the same regulation as, let's say, Chubb, Porto Seguro must comply with, because the impact of like a Chubb insurance company fail in Brazil, It's more so SUSEP did this while launching sandbox. It was good for also the insurance company that were already existing in the market, because imagine you have like a small operation and your regulatory cost was like huge. huge. And now you can like have a small operation as well as complying with some more smooth rules. Let's put it this way. So what I imagine is most of the insurance, the Insurtechs coming out from Sandbox will be an S3 insurance company. From a capital perspective, I think S3 must have like 3 or 5 million reais. So it's not the 15 millions that, for example, an S1 must have. But when you got there, you already have in your corporate capital 3 or 5 millions, because you're already operating and already like raising capital to the operation. It doesn't change. You try it and you prove it. So to get the capital, it's going to be easier. Yes. So it will not be a shock, like going like exiting sandbox, because you already have the operation and you're already complying with S3 insurance company must. Yeah, that sounds great. I think that is one of the main difference from Brazil and Mexico City, that Mexico. That we do not have these different tiers of insurance companies. We only have one. So you need to make... Yes, but it's very new to us as well. I think this regulation has like 2 years now. Okay. Yeah, it's one of the changes that SUSEP did to be more open. Is what we call a regulación proporcional, to have a proportional regulation for different kind of companies with different kind of risk and different kind of way of selling and the kind of risk that they are taking. And I think this is something that it's going to help as well to close the penetration gap in our countries, because there are some risks that are not under the scope of interest of the common insurance, because it is expensive to reach, because they are far, or the premiums are very small. So when you use technology, one of the advantages is that you can massificate the number of insured, and offer maybe smaller products with less risk for more people. And that means that you are gonna sell insurance to that population that today doesn't have one. Yes. So I think that is another advantage. So if I understood, after 36 months of operation, they can sell their portfolio, they can apply for the full stack, or they can close. Yes, that's right. That's right. The three options. Yeah, I think worth mentioning that SUSEP also is reviewing most of the product regulation. So
before SUSEP imposed some of the insurance contractual conditions that an insurance company must follow that model, that contract that SUSEP imposes, establishes. And now they are editing new regulations that marketing is more free to design its products, make it easier to read, to understand. So we have a good regulatory rules that are being designed to innovation, to making a transformation in the market. So it's not only sandbox initiative. Yeah, but I think it's a whole thing. SUSEP is promoting sandbox, is adjusting the regulation, it's preparing the regulatory framework environment. Yeah, that's right. To promote new insurance, to invite new companies to get into the country. And at the end, as I said, the benefit is for the consumer. So they are building this strong regulation framework to allow this and reach this goal. That's right. That sounds great. Yeah, just I think we are in the final part of our conversation. I'm going to switch to Spanish to go to the next slide. That it's about where we are in Mexico. ¿Dónde estamos? Ya escuchamos un poco, aún mucho y muchísimas gracias por compartirnos su experiencia. En México, el modelo no es tan diferente en cuanto al concepto y al proceso. Creo que las diferencias son ya de cómo lo opera el regulador, pero hoy tenemos ya dentro de nuestra regulación, principalmente lo que es en la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, donde el artículo 4 nos lo define como que el modelo novedoso es aquel que para prestar servicios financieros que utilicen herramientas o medios tecnológicos con modalidades diferentes a las existentes en el mercado, se le otorgue una autorización temporal. Y luego vamos a ir dentro de la misma ley a partir del artículo 80, donde empieza a hablar sobre cuáles son los lineamientos generales. Una de las diferencias que encontramos en la regulación de México es que la autorización es por 2 años y que puede ser prorrogado 1 año más. La diferencia no es igual hacer un plan de negocios a 2 años que a 3 años desde un inicio, porque las prórrogas siempre van a quedar un poco a discreción del regulador. De manera que este último año puede quedar un poquito no tan cierto. Sí habla de excepciones y condicionantes y requisitos. Tal vez aquí la diferencia es que cuando en Brasil el regulador saca sus convocatorias, ya te establece cuáles son, hasta dónde está dispuesto a conceder. En el caso de México, quien tiene que solicitar y pedir es la empresa. No se habla de que haya un tema de convocatorio o generaciones, sino que cada empresa tendrá que ir en lo individual y proponer y esperar a que le puedan aceptar, contrario a que sea el mismo regulador quien pueda poner sobre el mercado hasta dónde está dispuesto a llegar. Cuestión que en México todavía está de, pues tú ven, proponme, y si me gusta, te lo doy, y si no me gusta, pues no te lo doy, porque es totalmente discrecional. Y en la autorización, cuando se otorgue, te va a decir los términos y condiciones. No hay ninguna limitante sobre el tipo de ramo u operación que se pueda ejercer por parte de la compañía. Y si hay algún tipo de incumplimiento, pues bueno, podrá ser revocado en cualquier momento durante este periodo. Nuestra regulación dedica amplios artículos y en la circular única hay toda una sección que habla sobre el registro público.
si hubiese compañías, pues bueno, este registro público va a operar donde se va a estar monitoreando a las compañías, el resultado, cuántas pólizas, si ha tenido alguna eventualidad. Y este registro, pues tú lo vas a poder consultar y es como una manera de conocer qué empresas estarían operando. Y pues están supervisadas, en este caso por la Comisión de Seguros y Fianzas. Puede haber modelos novedosos supervisados o autorizados por el Banco de México, puede haberlos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y se dice, bueno, la ley establece que todas están sujetas también a la supervisión, en este caso de la CONDUCEF, para temas de defensoría del consumidor. Y todas están sujetos, al igual que en Brasil, al régimen de prevención de lavado de dinero total y absolutamente. Aquí creo que hay que hacer la mención que Brasil tiene una gran ventaja al tener un sistema de identificación del cliente centralizado, muchísimo más eficiente que en México, donde en cada compañía te debes de identificar, cuando en Brasil ya tienen una entidad centralizada que lleva a cabo estas funciones y facilita la contratación de todo tipo de servicio público, de servicio. I'm talking about the system that you are using in Brazil to identify your customer, that it's centralized and it's more easy to hire a financial services because you already have your file and all your documentation and information in the financial sector. In the case of Mexico, you need to provide and identify yourself every time you are hiring a policy, every time that you are trying to open a bank account, every time you need to provide all your documentation to fulfill your Know Your Client form, everything over and over again. Every time that you are hiring. And that is an advantage that you have in Brazil that it's helping a lot to do it more quickly. De manera que, bueno, también ese es un punto que vamos a tener que trabajar mucho. Como les decía, en la parte de seguros, para poder solicitar la autorización, quien debe de hacer la identificación de los obstáculos y tiene que hacer la identificación de lo que quisiera que la comisión concediera, pues es el propio solicitante. Se tienen que preparar también planes de negocio claros, hacer una descripción de la infraestructura tecnológica, también tendrá que operar a través de APIs y tiene que desde un principio presentar pues los planes de salidas muy claros desde el inicio. Y como les decía, ahí el capital pues tendrá que decir, bueno, cuento con tanto capital de acuerdo al plan de negocio que estoy presentando y un cumplimiento absoluto del 492, que muchas veces es por este tema que no es muy eficiente, pues puede ser un obstáculo importante, pero ahí sí no hay ningún tipo de salvedad o de permiso para no observar los lineamientos del 492 y de las disposiciones que derivan de este. Al día de hoy, lamentablemente, no hay más actividad por parte del regulador para poder incentivar. De ahí que creo que es importante, pero antes voy a hablar rápidamente de lo que en este trabajo que hicimos en conjunto con mis colegas en Brasil se pudo identificar como principales cambios, que bueno, en Brasil el proceso de convocatoria es activo, es el regulador quien sale e invita a que se participe y se presenten las iniciativas. Está fomentado por el propio regulador, operado bajo criterios claros y muy objetivos. En cada convocatoria se establecen las reglas de la convocatoria. En cambio, en México es un proceso reactivo. Cada compañía tiene que hacer la solicitud y pues presentar todas las pruebas para poder convencer al regulador para que sea aceptado. Como les decía, el plazo inicial es de 3 años, improrrogable. En México es de 2, con prórroga discrecional de 1 año, lo que lo deja este último año de operación pues a discrecionalidad. En Brasil, por lo que nos han platicado, pues se aprecia también o más como un ambiente de prueba para el propio regulador de qué ajustes tiene que hacer, esto que hablaban de la segmentación de las compañías, pues está ayudando también a la entrada de nuevos participantes y para que sea más fácil para las empresas formarse como una aseguradora definitiva y pues lograr esta regulación proporcional, pero están recibiendo estas nuevas tecnologías y este nuevo know-how. En México, pues podríamos estar empezando una generación de sandbox, pero si no hay esta voluntad, y creo que eso va a ser muy importante, que el regulador apoye
cualquier ajuste en la regulación que permita que estas compañías, después de estos ambientes de prueba, si resultan exitosos, puedan tener realmente un futuro en el mercado ya definitivo. En Brasil, desde un principio está definido qué ramos de operaciones son viables. En México no se especifica, lo que también pues deja un poquito no saber si voy con vida igual y me dicen que no, aunque entiendo que por la naturaleza de esta temporalidad, pues iniciar por ejemplo, con seguros de largo plazo, de long tails, como se llama, pues sí, se vuelve más difícil. Y pues como lo vimos, pues Brasil crea alicientes y fomenta disminución en requisitos de capital y corporativos para poder entrar desde un principio, y en cambio, pues bueno, en México es un poco o un mucho discrecional, y eso pues genera mucha incertidumbre y que posiblemente sea una de las causas por las que no ha habido mucho interés en esta figura. Entonces, pues, ¿qué retos tenemos? Pues creo que ante todo es generar la conversación, por eso estamos hoy, generar la conversación con el regulador, conocer por qué no ha querido, qué se puede hacer. Yo que participo hoy en la asociación Insurtech, somos más de 50 compañías que muchos trabajamos también como MGA. Bueno, en el caso de la empresa en la que yo trabajo, somos un agente mandatario con tecnología propia, que trabajamos con una aseguradora también como partner, y que entrar a un mercado en México como aseguradora, pues en términos de capital, de estructura y de requisitos, pues se vuelve prácticamente imposible por nuestra realidad económica. Y que para poder entrar a probar un producto, pues no hay quien le va a poner el dinero para probar a ver si funciona. Entonces el sandbox realmente no nada más para empresas como las que yo trabajo, sino para muchas que hoy están queriendo entrar en el mercado, a traer nuevos productos o atender a consumidores que hoy no están siendo atendidos, se vuelve muy difícil, y esto podría ayudar muchísimo a lograrlo. De manera que se requiere de esta buena voluntad para que haya reglas claras en este proceso, acortando periodos y no trabajemos con una negativa efectiva de 180 días. Hablar de que se disminuya dentro de la definición de los procesos la incertidumbre que pueda generar de que no fuera aceptada o que se fuera revocado. Creo que se tiene que disminuir la incertidumbre dentro del proceso, y creo que el camino para lograr esta regulación proporcional y por consiguiente permitir la entrada de nuevos participantes, nueva tecnología en beneficio de los consumidores, pues es que el ambiente de sandbox tiene que ser también un ambiente de prueba para el regulador, y que se tenga esa voluntad, que se defina desde un inicio operaciones y ramos, así como esquemas de capital y operación en consenso con el mercado, que identifiquemos juntos los principales obstáculos para que el sandbox no sea solo el trabajo de una empresa demostrando que a él no le aplican, sino que realmente sea un periodo de evaluación de nuestra regulación a nivel general, que no nada más ayude a las empresas que van a participar en el sandbox, sino a todo el sector asegurador, porque si ya es un obstáculo para una compañía, seguramente lo es para otro, y se tiene que evaluar los beneficios de ciertas reglas que hoy las compañías viven de día a día. Igual esto nos va a ayudar para cerrar brechas que nos dan pues toda esta parte de requisitos, y a veces nuestra regulación se centra mucho en temas de requisitos. Digo, sé que es la regulación y tiene que especificarlo, pero a veces creo que se pierde de vista el beneficio final. Hoy tenemos todavía un tema pendiente con la comisión. Ya está totalmente fuera de los plazos que le otorgó la ley FinTech en el 2018. No se han publicado las reglas para operar API. No hay nada al respecto. La bancaria sí ya lo sacó y lo publicó, en el caso de nosotros no. Y creo que uno de los temas que también quedó pendiente es incorporar y modificar la ley de instituciones de seguros y fianzas, y no solamente incluirlo en la circular única, de manera que esto le dé mayor fortaleza y credibilidad frente al regulador. Y creo que eso fue una materia que quedó pendiente. Vamos esta presentación va a quedar, la tiene ya Julio, y pues bueno, estamos aquí los que estuvimos participando en estas conversaciones para poderlas presentar el día de hoy, y pues quedamos
en lo personal, pues quedo a sus órdenes. Estoy segura que también por parte de mis colegas. Y pues por mi parte, si todavía tenemos un tiempito y si hay alguna pregunta o quisieran comentar, pues con esto creo que podemos dar por concluida la exposición en este momento. Obviamente esperando preguntas o algún tipo de comentario, Julio. Muchísimas gracias, Tania. Por cuestión de tiempo, vamos a pasar directamente a la sesión de preguntas que vamos a hacer de viva voz. El número de asistentes nos lo permite. Así es que si alguien tiene alguna duda o una pregunta, adelante. Creo que Parece que no la hay. fuimos lo suficientemente Claro. claros. Pues muy bien. Amalia, Giovanna, Diego, I appreciate your collaboration to carry out this event. Thank you very much for sharing Thank you. with us your Brazilian experience in Insurtech. Thank you, Julio. Thank you, Tania, for this opportunity. If anyone has any doubts, they can send us an email. We remain at our disposal. Thank you very much. Muchísimas Tania, gracias. I don't know if you add some comments. Diego, Amalia. No, I don't think so. Just like to thank you for the opportunity. We hope our experience with the Brazilian sandbox may help you to push forward with the regulation in Mexico, to help the regulator to move as SUSEP moved in the last couple of years here in Brazil, to make the market more open for these new companies. Thank you very much, Diego. Eso esperamos. Y creo que una forma es comenzar platicándolo, conversándolo, y que no sea solo el título 41 de la circular única y que nadie sabe cómo se come o para qué sirve, ¿no? Ver que sí se está aplicando en otros países de Latinoamérica. Sé de buena fuente que Chile, porque he estado platicando con gente de la asociación Insurtech en Chile, ya Chile también está explorando este ambiente y pues llevando nueva tecnología, nuevos conocimientos en la operación de seguros a sus países. Entonces, eso es, creo que de las grandes ventajas de este ambiente. Excelente. Pues ahí está, creo que hay que usarlo. Así es. Tania, Patricio, les agradezco muchísimo su ayuda en la organización y en la participación en este evento, que nos permite desde luego conocer la vanguardia en materia de aplicación de tecnología en materia de seguros. Agradezco también a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, a Claudia de Buen, a Héctor Herrera por su confianza y apoyo en todo momento a esta coordinación. Agradezco también al staff de la Barra, siempre dispuesto a apoyar, a Carmen, Rosalba, Alma, a Elizabeth. Muchas gracias por su apoyo que en todo momento nos brindaron. Es claro que la experiencia brasileña de alguna forma supera en mucho lo que tenemos todavía por andar en México, aun cuando no tenemos propiamente un sandbox. Yo creo que las empresas que ya están trabajando en esta materia lo instrumentaron de alguna manera para poder trabajar y poder echarlo a andar. Sin embargo, obviamente, sustantivamente todavía nos falta mucho por hacer. Administrativamente, hablando en cuanto a derecho administrativo relacionado con los reguladores, todavía nos faltan muchísimas cuestiones, no solamente para tratar de decir qué no se puede hacer, sino cómo sí lo podemos hacer. Agradezco muchísimo, Tania, tu experiencia, tu empuje y tu deseo de llevar a cabo estos temas en este tipo de ejercicios académicos. A tus órdenes, Julio. Y muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto. Muchas gracias. Y a todos ustedes agradezco siempre su asistencia, su disposición. Y no sé si quieras agregar algo, Patricio. No, todo claro. Creo que el público quedó satisfecho y también temeroso de entrarle al portugués. Entonces, con esto ya cerramos la sesión.
Nuevamente agradecerles a nuestros 3 invitados y a Tania por la coordinación. Y pues nos vemos en la próxima sesión relacionada. Muchísimas Muchas gracias gracias. también por tu colaboración siempre dispuesta, Patricio. No hay de qué. Muchas gracias a Gracias. todos Nos y vemos esperamos pronto. tener pronto otro ejercicio académico. Muy buenos días. Muchas Muy buen día gracias. y buen Hasta fin luego. de Hasta luego. semana. Buen fin de Hasta Hasta semana. luego. luego. Hasta luego. Rafael, muchas gracias por tu asistencia siempre. Tienes tu micrófono apagado. Tu micrófono está apagado.